Joseph, Associate Professor, Department of Economics, St. Xavier's College, Vaikum. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മളുടെ പല സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലുള്ള മൈക്രോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് 1-ൻ്റെ പോർഷൻസ് കുറേ നമ്മൾ നോട്ടായിട്ടും മറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല അധ്യാപകർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്, അതിനകത്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്, അതിനുതകുന്ന ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതിനൊരു ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നമുക്കറിയാം 3 ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാറ്റേണിൽ. ഒന്ന് 12 ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തരും, അതിനകത്ത് 10 ആൻസർ എനി 10 ഔട്ട് ഓഫ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൻ. 2 മാർക്കിൻ്റെയാണ്, 20 മാർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എനി 6 ഔട്ട് ഓഫ് 9 ചോയ്സസ്. 9 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണം എഴുതുക, അതിന് 5 മാർക്ക് വീതം, 6, 5, 30 മാർക്ക്. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻസർ എനി 2 ഔട്ട് ഓഫ് 4, 4-ൽ 2 എണ്ണം എഴുതുക, 15 മാർക്ക് വീതം, 2 എണ്ണത്തിന് 30 മാർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം 80 മാർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ 2 മാർക്കിൻ്റെതായിട്ട് ചോദിക്കാം, 5 മാർക്കിൻ്റെതായിട്ട് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 15 മാർക്കിൻ്റെതായിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അലോക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എഴുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. യൂഷ്വലി 2 or 3 സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യമില്ല. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് വളരെ വിശദമായി ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എഴുതുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. 1, 2 പേജ് എഴുതാറുണ്ട്, അവസാനം അവർക്ക് എസ് എ എഴുതാറാകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2 or 3 സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ 12 ചോദ്യം. രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ 5 മാർക്കിൻ്റെതായിട്ടും വരാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഇത് 5 മാർക്കിൻ്റെതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആൻസറിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ. An enquiry into the nature and cause of wealth of nations എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം 1776 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. He has defined economics as the science of wealth. അപ്പോൾ JS മില്ല് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ, റിക്കാർഡോ, ഇവരെല്ലാം ഒരു വെൽത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം വെൽത്ത് സമാഹരിക്കുന്നത്, അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആഡം സ്മിത്ത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് വെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഉത്തരത്തിനകത്ത് വരേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആഡം സ്മിത്ത് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ്. ഹി ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് വെൽത്ത്. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് എ സഫീഷ്യൻ്റ് ആൻസർ. 2, ഡിഫൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് is a very important tool in economics, in microeconomic analysis, in macroeconomics, in international economics. We come across this production possibility curve. So that is a basic analytical tool in economics, and it shows the various combinations of 2 factors that can be used to produce a given level of technology. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും. 2 ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒന്ന് കെ ക്യാപിറ്റൽ, വേറൊന്ന് ലേബർ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂസിങ് ദ ഗിവൺ 2 ഔട്ട്പുട്ട്സ് given the same level of technology, which means given the level of technology, the technology does not change. കാരണം ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റിക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കോ മാറാനായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് the various combinations of 2 goods
that can be produced using two factors of production. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. നമുക്കൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ടെൻഡൻസി ഫോർ ചേഞ്ച്. അതിനാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ്, വേറൊന്ന് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ്. പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് it studies or examines the specific decision making units and individual markets. So specific decision making units like household, firm or an individual market for a particular commodity, they are discussed or examined in isolation. ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റ് മാർക്കറ്റ്സോ മറ്റ് യൂണിറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, പരസ്പര ബന്ധം ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കാതെ ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തതിനാണ് പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. മറിച്ച് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എക്സാമിൻ ദ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വേരിയസ് മാർക്കറ്റ്സ്. ഹൗ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ മാർക്കറ്റ് will have an influence on the other markets. So this interconnectedness between various decision making units and different markets are examined under the general equilibrium analysis, which means that all parts of the economy are linked together. There is interconnectedness. And there is general equilibrium when all markets, all the different markets are simultaneously in equilibrium, when they all attain equilibrium at the same point of time. So general equilibrium is established when all the different markets are simultaneously in equilibrium. The next question is a very simple question. It is a law of demand. But when we make the establish or state the laws in economics, we must know that this will be proven right, or they will hold only under certain conditions. We call it as assumptions in economics. So if a student writes, okay, law of demand states the inverse relationship between price of a commodity and the purchase or quantity demand of a commodity. Or he further explains that as price increases, demand for a product decreases, and vice versa. The answer is not sufficient, the answer is incomplete, because you have missed the most important point, the ceteris paribus assumptions. That is, the other things remain the same. So whenever we state the law of demand, we have to start with this assumption that other things remaining the same, there is inverse relationship between price of a commodity and the demand for that commodity, because we assume that the income of the consumer remains constant. We assume that the taste, fashion, preference, etc. of the consumer remain the same. The price of other substitutes or complements, they remain constant. So the law of demand will hold true only under this assumption. The fifth question is price elasticity of demand. The demand for a commodity is influenced by many factors like price of the commodity, the income of the consumer, price of other commodities, taste, fashion, preference, etc. Elasticity refers to the degree of responsiveness. What influence is caused by a change in any of the factors? So price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness in demand of a commodity due to a change in its price, while other factors remain the same. So if the income remains the same, taste, fashion, preference, etc. remain the same, in such a situation, if the price increases or decreases, what percentage will be the change in quantity demanded? So that is given in terms of a percentage change, and it is given as delta Q divided by delta P into P by Q.
That is the formula for calculating the elasticity of price elasticity of demand. And the relationship between price and demand is inverse, which means that if price increases, the opposite direction, demand will move, which means that the relationship is negative. So in the formula we have minus. The sign of this movement will be minus, showing that there is inverse relationship between price and demand. Then the next question is diminishing marginal rate of substitution. It is related to the indifference curve. An indifference curve is a locus or combination of two goods, say good Y and good X, that will yield the same level of satisfaction. So we can have different combinations of, say, Y1, X1, Y2, X2, etc., etc. All different combinations on this curve will show the same level of satisfaction but different levels. As we move along this curve, along the indifference curve, there is a principle of diminishing marginal rate of substitution. The rate at which one commodity is substituted for the other. As we move down the curve, we are consuming more and more units of X. And to consume more and more units of X, we have to give up or sacrifice more and more units of Y. So for every additional unit of X, we have to give up, we will give up only less and less amount of Y. That is a diminishing marginal rate of substitution. So for the first unit of X, we are ready to sacrifice 5 units of Y. For the second unit of X, we are ready to offer in exchange 2 units of Y. For the next one, only 1 unit of Y. For the next additional unit of X, only 0.5 unit of X, Y, etc. That is known as the law of diminishing marginal rate of substitution. So the amount of Y that the consumer is willing to give up against each additional unit of X reduces or diminishes. That is known as the law of diminishing marginal rate of substitution. The rate at which Y is being substituted for X. Next is to define weak ordering. When we analyze the demand theory or consumer theory, we have two approaches. One is a weak ordering hypothesis and the strong ordering hypothesis. Weak ordering hypothesis says that a consumer can either prefer a combination A or B. He can prefer A to B or B to A. Or there is also a chance of being indifferent between A and B. A consumer being indifferent between A and B means that there is no specific choice. A and B can give him the same level of satisfaction. He is indifferent between choice A or choice B. The indifference curve analysis is based upon the weak ordering preference, weak ordering hypothesis. Next question is define isoquant. Isoquant, similar to the indifference curve, we have the same shape. This is an isoquant, say 1, showing the different combinations of goods that can be produced by a given level of 2 factors, labor and capital, for example. So we have 2 points A and B, we can produce either here or this, that yield the same level. Say for example, these are 100 units of a commodity. So 100 units can be produced either by using L2, K2 or K1, L1. Any combination K1, L1 or K2, L2 will yield the same quantity. So isoquant is the locus of various combinations of 2 factors,
which can be used to produce a given level of output given the level of technology. So technology remaining constant, the different combinations of two factors which will produce a given level of output. That is known as the isoquant. Isoquant is an important tool in determining the producer's equilibrium, because the producer is in equilibrium when the isocost line is tangent to the isoquant. So this is the producer's equilibrium point E. The next short answer question is economies of scale. Economies of scale arises in the long run. When you have analyzed or discussed production function, we have seen there are two types of production function, one in the short run and the other in the long run. In the short run, there is a distinction between fixed factors and variable factors. There are certain factors whose quantity cannot be increased in the short run. It will take time. But there are certain factors which can be variable in the short run. So in the short run, we can increase production only by increasing the variable factors. But in the long run, we are able to increase production or expand output by increasing any of the factors, which means all factors are variable. There are no fixed factors. So in such a case, when you increase output or expand output by increasing all factors of production, what naturally happens is the scale of operation or the scale of plant increases. The plant size increases. A small scale firm can become a medium size firm, or it can become a large scale firm. So in a market for a product, there can be both small firms and large firms. So as a firm grows in size, there are certain advantages or benefits that accrue to the large firms. Such economies or advantages or benefits that accrue to a big business, to a large business, is known as economies of scale. So all the advantages that accrue to a large firm vis-a-vis or as against the small firm is known as the economies of scale. And there can be both internal and external economies. Internal economies are those economies which come to the firm, within the firm, without any relation with the external market. Like for example, division of labor and specialization. With increase in size of labor, that firm can enjoy the benefits of division of labor, specialization, large scale marketing, economies in terms of advertisement, in terms of bulk purchase, etc. Those are known as internal economies of scale. There can also be external economies which is common to this firm as well as other firms in the market. So we just need to answer that economies of scale refers to the advantages that accrue to a large firm as against small firms when the firm expands its output. It can include both internal economies and external economies. Then the next question is expansion path. It is the locus of different points of producer's equilibrium corresponding to different levels of total outlay. I'll just illustrate so that you understand. For the 2 marks, you just need to write this point, but for the sake of understanding, this is a producer's equilibrium. The condition is producer in equilibrium when the isocost line is equal to the isoquant. This is isocost line 1 and this is IQ1. Now, with an increase in total outlay, as the firm expands its expenditure for producing goods, we find that the factor ratios remaining the same, the productivity of factors remaining the same,
If they are expanding total outlay, it means there will be a parallel upward shift of this ISO cost line. So this ISO cost line, say for example, they are spending 100 rupees to produce goods. Now there is an upward shift. This is the ISO cost line for 200. Then we have a new equilibrium corresponding to a higher ISO quant, say IQ2. This is the new equilibrium point. Further, if the firm expands its outlay, say to $300 or rupees, then there is a new equilibrium corresponding to a higher, still higher ISO quant IQ3. So now we have 3 points A, B, C, different producers' equilibrium points corresponding to different level of expenditure. Now when we join these points, these equilibrium points, we get the expansion path. So expansion path shows, or it is a locus of various producer equilibrium points corresponding to different levels of outlay or expenditure. And it shows the different points of tangency between the various ISO quants and the ISO cost lines. Then the next question is the envelope curve. Envelope means it encompasses or covers, it touches. So this envelope curve is the long run average cost curve. You know, we have seen that cost curves we classify into two, the short run cost curves and the long run cost curves. And the long run cost curve, we call it as LAC, is usually a U-shaped curve. It is also known as either envelope curve or it is known as the planning curve, because a firm can plan for future levels of output. What should be the planned size for future output, and it is expanding output or reducing? What should be the optimum size of the plan that can be planned looking at the long run average cost curve? And now corresponding to this, each point there will be a short run average cost curve. So this is, which is tangent to this long run average cost at this point. And to any further point below this, to any output, say this is 10 units. For producing 10 units, it can use plan size 2. Say for example, for any further less production units of output. For example, this is another short-term average cost curve, SAC1, and it is tangent at this point above the minimum of this here. This is the point. And there will be another short-term average cost curve for producing any amount above this. This is the minimum point, but it is tangent above the minimum. This is SHC3. So the various tangency points, these points like this, the bolded portion. This will form part of the long run average cost curve. So long run average cost curve is known as the envelope curve because it touches, or it shows the different tangency points between the various short run average cost curves and the long run average cost curve. It shows the minimum per unit cost of producing each level of output. So on the long run average cost will show for this level of output, which is the least cost combination. For this output 10 units, what is the least cost of combination, the size of the plant, and for this, which is the minimum cost of production, and which is the suitable plant size, which is a desired scale of plant for the different levels of output. That is why the long run average cost is known as the envelope curve. It is also known as the planning curve. And the last question under short answers is marginal product. It's also marginality. Marginal concept is very important in economics. We have come across marginal utility, marginal revenue,
Now marginal cost and marginal product, these are all marginal concepts, very important in neoclassical economic theory. A marginal product, usually we have different factors of production. As we increase in the short run, we increase any of the factors, for example labor. When you increase 1 unit of labor, that is known as marginal addition to 1. With an additional unit of labor, what is the resultant change in total product? That is known as marginal product. So marginal product is the addition to total product by adding an additional unit of a factor. For example, it is written as marginal product of labor, say number of units, say the 10th labor, MPN, is equal to total product of 10 laborers minus total product of n minus 1, that is 10 minus 1, 9th labor. So for example, there were 9 laborers and the total product was say 89, and now we have a 10 laborer, and with the coming of the 10th laborer it increases to 100, which means the marginal product is 100 minus 89, which is equal to 11. So the 10th laborer contributes 11 units. So this is the definition. Marginal product of n is equal to total product of n minus total product of n minus 1. So marginal product is the addition to total product as a result of an increase in a factor by 1 additional unit. So I think I've explained sufficiently. You can work out, you can go through your notes, and I have explained in a manner that even if it is asked for 5 marks question also, you are able to answer that. I will come again with the second part tomorrow. Thank you.